Кстати, -2 фолловера. Уже 968. Бля, хочу умереть. Напиши что-нибудь в чат, пожалуйста. Еще раз. Я просто хз. Всего 4 человека фоллов до так-то. У тебя аж 5 написано. Что? Как Тима по факту 4 в смысле? Не могу игру найти в библиотеке Steam. Бля. Все, поймал. Опять программу, сука, запускать. Кто-то в бане, что ли? 2 программы запускать. Так вот. Да нет, не надо ему сразу мут давать, я ему напишу, что типа, если хоть еще один спойлер, то мут на 9 еще 9. Бля. Чуть не умер. Главное, если микрофон перестанет работать, сообщи, пожалуйста. Это важно. О, блять, важно. Я по-быстрому 6 ножичек тыкну пальчиком. Игру тише, а мне микрофон так-то тихо, да, стал работать. Игра же тихо, типа, так и была. Это просто кат-сцена такая. В 2 раза микрофон стал тише работать. Давай его могу, блять, передернуть сейчас. 5 сек. Угу. Да, я вижу, что он тише работает. Он сейчас... Да вот уже дергаю. Ну вот, дернул. Он фонит, да, или не фонит? Хз. Ну-ка. Ага. Ага, все. Вот теперь не фонит. Я ж слышу. А, все так же тихо работает или нет? Я просто хз. Ну я понимаю, ну вот, все, я его нормально сдернул.
Я просто, ну, если до ножек до конца не докоснуться... Блять, с этим письмом вчера минут 10 сидел. Пиздец. Потому что тут его нужно было вниз листнуть, а я этого не делал. Вот так вот нужно было сделать. Вот, информация обновлена. Я просто сидел, смотрел на это письмо. No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Награда за ранг 1 балл интуиции. Своевременное использование баллов интуиции поможет вам во время бесед с свидетелями и подозреваемыми. Здорово, Ревтилон. 99,6% игроков выбрали правильный ответ после того, как они воспользовались интуицией. Сообщество самое лучшее. Не знаю, выбирать один ответ вообще смысла нет. Так а за что мне дадут качество, я же не стримлю? Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Ты улики просила подрубать, окей. Вот улики. А, лол, я лог не снял. Опа. Бля, смотри. Вот 60 FPS, да? Смотри, как мягко. Ставлю лог. Поставил лог, смотри. Бля, как же это чувствуется на самом деле, ты посмотри. Вот 30 FPS, типа. И по факту на старте люди проходили игру на 30-ке. Смотри. Чувствуешь, да, разницу? Вот 30 и вот 60, смотри. Бля. Ебать, как его было тяжело консольщикам. Но на телеке это не так чувствуется. Хз. Алло, молодой, голова кружится, окей. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. О, правильно. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared, and the drink was for Dutch courage. Тут единица, мне кажется. You waiting for someone? She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. Эй, One last поймайте question. убийцу, What а, size shoe do нихуя you take, себе. Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Тупо, эй, поймайте убийцу, а еще как будто выебнулся такой, знаешь, типа, быдло подрубил.
You drive. I need to go over the case notes. Стоп, And where смотри-ка. exactly are we going? В баре не все доделано. В баре что-то найти можно. Drove me up from Ohio. В баре-то что-то есть еще. Типа, место же не зачеркнуто. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. You ought to meet Joe's Но buddy. звука нету. Nice. Really? Странно это все. Вот, телефон, там же не сохранилось, я же Alt F4 делал. Все. Теперь нормально будет. Ну, по факту. Да. Все, теперь нормально. Сейчас зачеркнуто будет. Хотя... Щелкает телефон все равно, но хз. Может еще реплика добавилась? Да нет, с ним не поговорить. Наверное, зачеркнуто. You can drive. Нет. Ну ладно, надо на рынок сначала Where are we съездить. headed? Пусть хуесосик идет. Another letter? I thought the letter was from a nut. поворотах. Ну да. These letters? Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Have you seen the body? The fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Блин, Кать, да как же круто быть тобой. Ты такая, типа, и смотришь и понимаешь, о чем они пиздят. The handbag was left just up there, overlooking the market. Could have come here from the start and saved ourselves a day's legwork. Are you working Friday night? We should go out afterwards. Она с таким... О, встал, блядь. LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Приметный медальон. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Два. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Окей. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Третья? Почему третья? И чем ему предъявить тогда? Когда юзаешь третий, там же что-то предъявлять надо. И что ему предъявить?
Типа мы же это смотрели. Там всегда, когда именно ложь даешь, тебе нужно что-то предъявить. Ну что предъявить ему? Hey, maybe you got time to stand around, copper. I don't. Типа он сказал, что она вызвала такси и уехала. Типа, какой вещью из этих можно доказать тем, что он пиздит? Хз. Не, ну давай тогда перемещение. Where did she go from сначала. here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. О, смотри-ка, а тут... Там он сказал, что она вызвала такси и уехала, а тут он сказал, что подъехала какая-то машина, смотри. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Значит, это двойка, да, получается? You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She hadn't been back until last night. Не, двоечка, двоечка. Тут же смотри. В перемещениях жертвы он сказал, что она в какую-то рандомную тачку села, а в контакте жертвы он сказал, что она вызвала такси Where и did she go from уехала. here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer Ну, to тут drive her, but a единица. car pulled up and she got into that. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Ебать, You мы mind if что-то we look ебашить начали. Why would you wanna Все do that? идеально. Because we say so. I guess you can. Сука, этот Don't you have to жирный, get a блядь. court order or something? I have rights. Clem? Shh. Самое прикольное, когда этот жирный говорит, мы все смотрим, он будет тут стоять, а я буду все осматривать. Are you working Friday night? We should go out afterwards. А представь проходить эту игру без щелчков вот этих вот на уликах, когда около улики проходишь. I just don't know how to dance to bebop. Бля, что тут на рынке-то делать надо, не понимаю. На, нахуй. No wonder he stays open late. Смотри, он хотел это сделать, чтобы разраться просто. Check through this stuff before we get back out there. Высоп. Хуёвый коньяк, кстати. Маленький там. Семилетка, по-моему, высоп. Не помню. Ну что тут еще можно? Ой, тут по-любому. Монтировка. Ого. Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Лол. Прикинь. Ебать, этот убийца какой-то ебанутый. Ты посмотри на него. 2, 5, 3. Лол. Он ебаный псих. Как он это делает? Просто какой-то вообще уебнутый убийца. С браслета.
Создается ощущение, что он, короче, что он убивает только тех, кто загульный, типа. И, кстати, Максик-то не заспойлерил, когда он это написал, главный герой же сказал, что, типа, вместе с Жирным они там рассуждали, и он сказал, что это наверняка, типа, все делает один человек, потому что почерк похожий. Ну, типа, девушек, которые не верны своим мужьям, вот она подала на развод и тут же умерла, типа. Не думаешь? Что он только неверных, не шлюшек, а просто неверных, типа, людей. Грубо говоря. Бать, он по каким местам ездит. Жирный стреляй, хуя себе! Людей сбивает, гандон. Ебать эпик, нахуй. Блять, спасибо. Бля, как же сложно здесь ездить. Сука, жирный, стреляй, блять. Давай, ебашь. Стреляй, брат. Отлично, красиво. Сука, как в голливудском кино. That's it. Сосать. You're a sick man, Clem. You need help. Не знаю, они... Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go on. Скажите ему, что это не убийца. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Но он хотел посадить педофила. Если бы... Смотрите, как гандон. Бля. Тупо такой взял ящик втихую и съебался. Блестяще. Смотри, смотри, чего замутили с тобой. Ой, сейчас 5 сек. Алло, сейчас я подойду, кофе сделаю.
потом не закончился, и сишку возьму. И начнем New Dela. Кстати, могу сказать де-факто спойлер, если я нажму на Enter, у меня флешбэк вылетит. Алло, Катя тут? Я уже готов. Кать. Катя. Понял. А, так ты тут? Я ждал, что нажать закрыть. Сейчас, сука, флешбэк вылетит. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Well, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Ну нет, я просто раньше, я когда за сигаретой отходил и сказал, Кать, ты тут? Типа, я готов. Пришел с сигаретой, и там прошло секунд 20, и тебя не было. Белая туфелька смерти. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue.
Блин, а если вот так вот играть? Кстати, нет костюмов пока нету, да? Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. Не понимаю, ну ладно. Так вот сделать, не знаю, типа просто что мне с FPS в этой игре стало, но что-то в этой игре стало. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad, Так fellas. получше. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. Да не понимаю, что у меня с FPS в этой игре стало. Olive oil comes from olives. Where's baby oil come from? Бля, я заблудился еще в этом отделе, по-моему. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? You know the way. You can drive. I've been in this job 20 years. I'm gonna find. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took as well. Держи в курсе, обязательно. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries? Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Ну, рука чистая, пальцы не срезаны. Скользко, типа. Ой, пустой труп, тут даже смотреть нечего. Another day, another dollar. Да, пустой труп. No drag marks. The killer was moving around, surveying the scene. Стоп, ты что, я смотрела, просто только пришел. Да, только все, не надо спойлерить, пожалуйста.
Вообще никак. Ты, Катя просто взорвется и даст тебе мут в следующий раз. Так этот убийца косил под основного еще вот в тот раз с кисточкой. Вот, одна и та же веревка уже пошла. Он типа специально, да, уже роплет как бы над ними. Все, больше улик нету, да? Надо в химчистку ехать, получается. Да, окей, Максик. Detectives, I've been working the houses across the street. Я понял. Найс, меня отвлекли. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ну это пиздеть нечего. У нее кольца, значит, просто не было. Да, скорее всего, все убийства один, а это какой-то другой, возможно. Возможно, этот уже из своих личных побуждений хотел убить. И закосить под общего убийцу, чтобы дело спекли. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything Да, I can do to скорее help. всего так и есть, потому что очень мало признаков. Тот очень качественно делал. Он делал очень много отсылок к людям. Типа, чтобы ты не мучился, не искал, он сразу все это делал. Просто моментально делал отсылки к преступнику. А, я так и не позвонил. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. У него, кстати, тоже кольцо есть обручальное. Смотри-ка на пальце. Видишь? Колечко. У него, он, как говорил же, дети есть. Ребенок там. Странно, почему про главного героя почти нет инфы? Неинтересно. Будет ли инфа просто про главного героя? То он такой грустняшек, смотри, дефолтный. Как мы. Да, он же шутил один раз, типа, но почему вообще о нем инфы нету? Вот почему? И смотри его, он хочет умереть, как мы. Посмотри на него. По нему же видно, что он хочет сдохнуть. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Ты просто посмотри. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. Да не, он-то точно не убийца. Там же столько еще подразделений за него играть. Там же вон. Мы только транспорт прошли, сейчас убийства, нравы, поджоги. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Просто интересно, почему разрабы так сделали, что про главного героя только во флешбеках с войны мы узнаем.
Ну не знаю, как-то хочется узнать, за кого играешь. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Минутку, я схожу за журналом. Отошел на один шаг, взял журнал. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Кстати, поздравляю с 29-м. You wrote the number down on that dress, is it there? Блять, а какой там номер-то был? F-136-3. Хорошо. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Ой, тут еще что-то шумит. А, ну это только журнал. Что с этим хуем больше не поговорить? Бро. Алло, бро. Он даже бежит так, как будто хочет умереть, ты понимаешь? You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Реально, главный герой хочет умереть. Лагерь бродяг. Не бездомных, а бродяг, я бы так сказал. Злость копит. We're looking for a tall man with a disfigured face. Do you know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Я сынок 2 войны прожил. We should follow the lead. These guys can wait. Почему мой напарник в слоумо садился в машину? Потому что у меня по каким-то причинам, вот, первое прохождение было в 60 FPS, а второе с просевами какими-то, я не понимаю, вот у меня сейчас с просевами игра идет. Типа, в слоумо, ну, чем меньше FPS раньше было, типа, так вот. Очень просевы ебанутые какие-то. Хуя себе у них тут. Прям, сука, целый летний лагерь, блядь. Молодые. Нахуй. Ты тоже охуевший? Ну-ка, упал, блядь. Надо рофлить над ними. Даблкил. Бля. Ты тоже пошел нахуй. Бля. Как же это смешно. Тупо. Полиция. Бля. Пошел нахуй. Алло. Сосать. Что еще скажешь, брат? Да тут все в игре хотят умереть, ты посмотри. О, встал. Бля. Нахуй иди. Так. Nothing significant. Это LAPD. Каска, нихуя себе. Бля, может это был вообще его кореш с войны? Leave him be. Did you read about that woman who stabbed her husband, then pushed him in front of a car? That's the copy car. Ну я уже понял, его сейчас нету. Он потом тут будет. Я уже понял, он тут и будет, наверное, в этой каморке сидеть. Хотя мне казалось, что на входе. На входе это он.
Вот это он, мне казалось. Can you drive to this one? Да, лагерь Where exactly are we going? перечеркнут. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Смотри, вот опять типа на вечеринку. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's procedure. You see to your girls. Детям вообще похуй. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. А, он типа We would прошептал. like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. You want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling Да out не, a они не report знают. actually rules Seems irrelevant. А книгу нельзя посмотреть? Probably nothing. Спички, да? Бар у барона. Need to check if she was a regular. If you'd excuse me, ladies. Дамы. Not sure this means much. Ну, до леди еще не дотянули, но дамы. So she went out without her handbag? She'd have to be in quite a state to leave this behind. А, в переводе дамочки были. You can see if Pinker can match the impression of the crime scene. Нахуй ты вышел, дебил. Тут еще что-то есть, блин. Опа. Lars was out in the rain last night. Вот и вещи личные здесь. Такое ощущение, как будто он реально... Леди, в натуре леди.
For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. Неправильно, лол. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. В бар, наверное, пошла тут двоечка. Да посмотри на его ебальник. Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Хз. Spill it, Tarleton. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Ой, награда 5 скрытых машин. А что они дают, эти скрытые машины? Двух часов утра. Why did you only report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar. Neправильно. Thanks for answering our questions, Mr. Tarleton. 24 тоже We'll need to go неплохо. downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. Maybe. Either way. Наверное, больше шанс вылететь в машине во время погони, в смысле? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. Oh, sister, I was so tight I couldn't walk. Не понял. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? We're here now. А, лол, мы же тут. You can drive. And where exactly are we going? Тут не все, видимо. Да, музыка играет с уликами.
This doesn't pertain to the case. Circumstantial. Еще музыка играет. Опа. Looks like a match with the ligature marks. Sounds like the Tarleton crowd had her last drink at Barron's bar. We should check the place out. Тут еще чем-то можно заняться. Это было не все, даже сейчас. Куда? Дом не до конца что ли изучили или что, или уже все? А ну-ка. You drive. А, I need все to go over уже. the case notes. Fine. Where are we headed? What's the special of the day? Ну-ка. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Tarleton? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Она в 9. В 9 вечера ушла и в 10:30 отсюда ушла. Это типа ей до бара же еще где-то доехать надо полчаса. Она что, там час провела, что ли? Ехать в ебучий бар, чтобы потанцевать? On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Root beers all around. Put out an APB on the cab. 3591. Фонишь? Should... Сильно фоню. Слышу. Лол. Доброго. Ага, все. Еще, короче, я что могу сделать? Типа, взять клей, знаешь, клей из пистолета. И вот пока микрофон не фонит, просто все залить, все. То есть, как бы она будет работать в штатном режиме, грубо говоря, чтобы не вырывать плату, провода не соединять. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Не, ну, так еще, знаешь, есть восстановленные айфоны с Алика, типа там оригинальная только материнка.
И он тоже склеен, короче, клеем с пистолета, типа. Там все детали, типа, подклеивают зачем-то. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over. Promising to Двое take a dance. прощелык. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Зачем я не Bates. понимаю He's только sitting in the back одного? right now. Red polo shirt. Вот одного не понимаю, зачем они не договаривают? Он говорит, я переживаю за Терезу, она хорошая, но тут же не договаривает. Зачем? Nope. I didn't get that. И что мне сказать ему? Пошел ты нахуй, чмо, блядь. Помогай. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Видишь, она... Все, видишь, она подкатывала к парням. Hey, no problem. Как будто реально он убивает только блядей. That's him. Сейчас по съебу. А почему они не могли спокойно подойти? Ох уж это голливудское кино. А если бы они спокойно подошли? Вас машина собьет. Ага. Нам мужчина тачку подогнал от души. Лол. Бля. Я себе он паркур. Ох уж это разрушаемость. Деревянный забор машина не может сломать, который где-то тонну весит. Стреляй, брат. Ай, в колесо. Как можно целиться в колесо, а попасть в стекло, блядь? В заднее. Нас могут. Нет. Это добровольцы отдают. То есть машину-то спокойно, ну, как бы... Типа полиция, она же вне закона работает. Она может тоже взять, выкинуть водителя спокойно. Как в GTA. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. Lay it off on him. Are we finished? Нет, но машину-то им вернут. А сейчас то же самое, типа вот, в наше время. Алло, все. Во. Починил. Ну блин, у нас это в USA, типа, там, ну, людей тоже много. Они же там ездят со скольки, блядь, с 16,5. Почти во всех штатах там либо 16,5 уже за руль можно, либо в 17. Ну так что отвечаем. Истина, сомнение, ложь. О, бля, какие же он физиономию показывает, смотри. Вальяжно, значит, трясет всего. Нервничает очень сильно.
Я вот тоже уже не помню из-за фона. Давай спросим у сообщества. Сомнения? Do you want my partner to sap you? О, мужчина. Okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Угу. Морячок, говорит, врезал, блядь, уебал. А, за что? Здорово, Химчик. За что? Он, походу, реальный убийца или что? Или он просто не хотел вдвоем ебать? Точно, такси. Да, в натуре. Фига ты умная. I have no idea what you're talking about. You got anything that says I done time? You boys should run along. You got a killer to catch. Remember? Нет. You're coming in with us, Bates. But I'm not your guy. What exactly am I being run in for? You have a record, you ran from us, and there's the fact that I don't like you. That's 3 strikes in my book. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows. Да убийство это все дело. Все еще убийство там. А вот это и там последнее будет, где все разъяснится, самое интересное в убийствах. А, часто он улыбается, когда вниз светит вальяжно. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks. Чё, в отдел ехать? Окей. You're behind the wheel. And where exactly are we going? That broad has socks in it for sure. Веди, братан, веди. He's in interview too. You've made it if you got that day. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Во второй, тут же первая, да? Да, второй. Вторая, вот она у нас. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. По паре стаканчиков. Кстати, что по левелу? А, еще нет 10-го. Что машины? Что за скрытые машины, не понимаю. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Хрусталь. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this.
И что ему предъявить тут? Ну, предъявлять ему нечего. Хз. Что делаем? 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Думаешь, один? Ну ладно. So you were defending Ты Mrs. Tarleton's honor. защищал честь миссис Yeah, something Таррельсон. like that. Неправильно. If your story doesn't check out, Jessup, we're hanging you out to dry. Смертный приговор. Сейчас с грустняшей, да, будет? А, нет. Окей, изи. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. You can drive. Bye. Where are we headed? Так, я тут. А, Максик, а ты тут? Мне интересно, он же шарит за эту игру. 3 suspects in the can and 1 on the hoof. Still no hard evidence on any of them. Максик знает ответ. Не, ну там было 2, и это даже логично. Он же моряк не там чуть, значит, надо было с ним жестко. Да нет, меня просто bесит, почему люди никогда не договаривают. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown. He's gonna kill us! It's possible. Have them bring him in. С дробовиком нихуя себе шамутят, ребята. Закрыли дверь, смотри, сейчас что будет, мультка. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic, fellas. We need to hold out for the cavalry battle. How do we do that? Like this. Buckshot, keep you down, fellas. If you want killing make you feel powerful, we need to fight for it. Doing them a favor, partner. Все, одного вырубил и все. Comrade Stalin. Товарищ Сталин. Самообладание. О, победить в драке, не потеряв свою шляпу. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Этот услышал про японцев, аж загорелся, блядь. Странно, что он флешбэк с войны не словил. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it and see what you find. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir.
Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Ну ладно. Блин. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Танцы, ну-ка. Походу ее кошелек. Опа. Ага. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. That's disgusting. Didn't you ever hear Что тут все? Try that again, asshole. Пошел нахуй. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Что значит, это предпоследнее убийство? Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. Что у меня телефон, сколько времени? Два часика. Спать хочется. 2 часика осталось до работы, до конца. Я все время сидел на стриме, с чем они вспоминали. Чтоб ты сказал, что правильно, ты же сказал. А, он в первый, наверное, это просто. I'm just praying the prince comes through so I can nail this thing. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? Of course, selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burn. Ого. Блин. Такой выстрел был. Ну, вроде все.
Life expectancy was 5 minutes for a guy in О, Lucky flamethrower Strike detail. курит. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I had to kill. Where's the phone? Is anybody making coffee soon? You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near Макси your camp говорит around 2 правильно a.m. только Why did you тогда, take her когда up мы to уже the hill? подумаем. Ну Which просто hill? так интереснее. I have many places. I go where I please. Минус уши. Ого. Лёль. Я не знаю, как это работает. Ну, типа, из того, что залили тогда давным-давно на Маретта, вот он и подкислился. Типа. С этим уже ничего просто поделать не могу. Опять минус уши. Ого. Хорошо. Так лучше? Сразу говорите. Алло. Ну и что тут отвечать? По-моему, давайте говорите. Как? You are clearly insane, Ackerman.
The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand name for we gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were. Угу. Да нет, я не молчал. Микрофон классный, типа нормальный. Все хорошо у него. Сейчас будет ласт, убийца, настоящий уже, все, да? Или еще. А, так ты просто вчера сказал, вот это еще два. И типа вот два. Вот первое, вот было то вчерашнее, и вот сегодня вот это вот. Уже два типа. Ой, тут мы уже убийцу видим. Лол. Вот это был тоже не настоящий убийца, да? Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. А когда тебе через сколько домой? The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Час 50, окей. Такая это... Ты, Кать, в пути же тоже можешь смотреть, ну, просто как раз пройти вот настоящего убийцу хочется. А почему тогда показывают вот этих разных людей, которые типа с монтировками там? Смотри, там через служебный пойдет тварь, смотри. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Чтобы запутать, да? А, нет, он первый раз вышел не через служебку. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring.
But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. Mr. Thomas takes an impartial stand in his opening talk. Сходя в ломбард, нужно слушать трек «Ломбард». Сейчас 5 сек я отойду. Так, все, я тут. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. Я, кстати, себе в ДБД посчапнул 5-й ранг, ничего себе ты, монстр. Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. И где? А, во. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Все. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Среднего роста, говорят, малый. You can drive. And where exactly are we going? We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the law that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Muller. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Меня слышно, надеюсь. Лень проверять. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Any ideas?
Reporting officer, then the coroner. Carruthers has a body he has to inspect. He'll wait a couple of minutes. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. I wouldn't park there if I were you. Ты думаешь, тебя возьмут в бихавер за то, что у тебя будут все третью легаси? Вот я бы на твоем месте поступил бы в Blizzard и добавил бы Фенк Мини в ДБД. Ой, в Overwatch. Go over to the lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Спички. I got this gadget whiz guy putting recording devices in place. Барменша. Maybe someone at Mensch's will remember her. Шипиша, пизда. Угу. Слышу. Ага. Все. Бля. Ну, что за выстрелы? Скажи, если эти выстрелы будут еще. This is a chit for personal items, not booze. It's not even worth investigating. А ну-ка, секунду.